Om Gnatimirandasya Janardana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhupevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pasyatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jai Prabhupada Srila Prabhupada Então,
Vishpad Pramsa Privraj Gacharya Asto Tarasati Srimad His Divine Grace Ilavai Sharanar Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nityalila Pavista Om Vishnupad Pramsa Privraj Gacharya Asto Tarasati Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai Jai Sri Rup Sri Sanatan Vataragunat Sri Jiva Gopal Bhata Dasa Raghunath Sat Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samavera Bhaktavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamini Namaste Saraswati Devim Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachadi Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, text number 4. Читаем четвертую песнь Шримад Бхагаватам, 24 главу, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». Четвертый текст. Pavaka pavamanascha Suchir iti agnaya pura Vasishta shapad utpana Punar yoga gatim gata Pavaka pavamanascha Suchir iti agnaya pura Vasishta shapad utpana Punar yoga gatim gata Pavaka pavamanascha Suchir iti agnaya pura Vasishta shapad utpana Punar yoga gatim gata. Word for word meaning Pavaka. Пословный перевод Павакага. Of the name Pavaka. По имени Павака. Pavamana. Паваманага. Of the name Pavamana. По имени Павамана. Cha. Ча. Also. Также. Suchihi. Шучихи. Of the name Suchi. По имени Шучи. Iti. Ти. Thus. Так. Agnaya. Агнаяга. The fire gods. Боги огня. Pura. Пура. Formerly. Прежде. Vasishta. Васишта. The great sage Vasishta. Великим мудрецом Васиштой. Shapat. Шапат. By being cursed. Проклятые. Utpana. Утпанага. Newborn as such. Теперь родились в таком облике. Puna. Пунага. Again. Опять. Yoga Gatim. Йога Гатим.
the destination of mystic yoga practice. Цели занятий мистической йогой. Gata, Гатага. attained. Достигли. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай Наравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада Киджай. In the Bhagavad Gita, It is purport. purport, or translation, the three sons of Maharaj Janardana were named Pavaka, Pavamana, and Suchi. Трех сыновей Махараджи Антардханы звали Павака, Павамана и Шучи. Formerly, these three personalities were the demigods of fire, but due to the curse of the great sage Vasishtha, they became the sons of Maharaj Antardhana. Некогда они были богами огня, но проклятые великим мудрецом Васиштхой стали сыновьями Махараджа Антардханы. As such, they were as powerful as the fire gods, and they attained the destination of mystic yoga power, being again situated as the demigods of fire. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенства мистической йоги, они вновь стали богами огня. Purport. Комментарий. In the Bhagavad Gita, chapter 6, text 41 to 43, it is stated that one who falls down from yoga practice is elevated to the heavenly planets. And after enjoying the material facilities, there he again comes down to the earthly planet and takes birth in a very rich family or a very pious Brahmana family. В Бхагавад-гите тексты 6 глава с 41 по 43 говорится, что человек, прекративший заниматься йогой, после смерти попадает на райские планеты и, изведав там всевозможные материальные наслаждения, вновь рождается на земле в очень богатой семье или в семье брамана. Thus it is to be understood that when demigods fall down, they come to earth as sons of very rich and pious families. Иначе говоря, полубоги, лишившись своего места на райских планетах, рождаются на земле детьми богатых и благочестивых родителей. In such families, the living entity gets an opportunity to execute Krishna consciousness and thereby gain promotion to his desired goal. В таких семьях живое существо получает возможность развить в себе сознание Кришны и тем самым достичь любой цели. The sons of Maharaj Antardhana had been the demigods in charge of fire, and they regained their former position and by mystic power returned to the heavenly planets. Сыновья Махараджа Антардханы прежде были полубогами, повелителями стихии огня. Прожив жизнь на земле, они вновь стали богами огня и благодаря своим мистическим способностям вернулись на райские планеты. Amagyana timirandasya gyanangana shalakaya chaksurumitam yena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya manobhistam stapitam yena bhutale Swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here, Vijitasva, he came back, or he returned to his original position, being Maharaj Antardhana. Итак, здесь Махараджа Виджиташва возвращается в свое изначальное положение. Он здесь именуется Махараджем Антардханой. King Vijitasva, he became the emperor after King Prithu left the planet. Махараджа Виджиташва стал следующим императором после Махараджа Притху. So Maharaj Antardhana, we got 3 sons with his wife, and they were named Pavaka, Pavamana, and Suchi. Махараджа Антардхана вместе со своей женой зачали 3 детей, которых звали Павака, Павамана и Шучи. And formerly, as mentioned here in the translation, the verse saying that these 3 personalities were demigods of fire. В сегодняшнем тексте говорится о том, что эти 3 личности были богами огня. Yes. So yes, it says in the purport especially that anyone who's practicing yoga and somehow or other they're not able to make it. There are 2 kinds of personalities who perform yoga. One who's performing for a short time, and one is performing yoga for extended period of time. В Бхагавад-гите говорится о судьбе тех, кто занимается практикой йоги, но не преуспевает в этом. Соответственно, существуют 2 ситуации. Первая ситуация – это когда человек прошел по пути йоги лишь незначительный отрезок, и вторая ситуация, когда он прошел большую часть пути. Those who are performing yoga for a short period of time and they became unsuccessful due to some difficulties, then they'll take birth in the heavenly planets. Те, кто прошли по пути йоги лишь несколько шагов и по той или иной причине не преуспели на этом пути, в следующей жизни рождаются на райских планетах. And in the heavenly planets, people who are there, they live a very pious lifestyle, and sense enjoyment is far greater than here in the earthly planets. Там, на райских планетах, эти жители райских планет ведут благочестивый образ жизни, и чувственные наслаждения, доступные им там, по уровню гораздо и гораздо выше, чем те, которые возможны здесь, на Земле. Yeah, in the heavenly planets, the living beings, the denizens over there, they have far more, their bodily features are more beautiful than here in the earthly planets. Тела жителей райских планет гораздо больше обладают красотой, чем тела жителей Земли. Yes, and the sense enjoyment is far more greater as well. Чувственные наслаждения там доступны гораздо более высокого уровня. And so it is very difficult to become Krishna conscious. Поэтому, находясь там, очень сложно стать сознающим Кришну. Due to the sense enjoyment, they forgot the main goal of life. Жители райских планет забывают о высшей цели жизни из-за чувственных наслаждений, которые им доступны. Their lifespan there is like one day. Their one day is our 6 months. Один день жизни на райских планетах соответствует 6 месяцам жизни No на one Земле. gets old there, but they still have to die. Жители райских планет не стареют, но тем не менее все равно им тоже приходится умирать. There is no disease there saying that one will have like a cancer or something. Никаких болезней вроде рака там нет. But when their time is up, they still have to die, and it says that they'll have to come back again into the earthly planets. Но все равно, когда срок подходит к концу, жителю райской планеты приходится умирать и возвращаться, говорится, на Землю. And then take birth in the family of a righteous Brahmana or family of aristocratic merchants.
И там, на Земле, бывшие жители райских планет принимают рождение, рождаются либо в браманической семье, либо в аристократической семье вайшьев. So the real purpose of yoga is to attain or to achieve the highest, becoming Krishna conscious. Подлинная цель йоги, высшая цель йоги заключается в том, чтобы стать сознающим Кришну. Yoginam api sarve sammadgatenantaratmana. The topmost yogi is one who is Krishna conscious. Высочайший из всех йогов, Бхагавад-гита, текст 6.47, тот, кто обладает сознанием Кришны. But somehow or other, those who did not become successful, and they're very persevere, they're very determined, somehow they have to take birth in the heavenly planets. Так или иначе, те, кто не преуспели на пути йоги, но тем не менее были исполнены решимости, родятся на райских планетах. One fails in yoga practice due to material allurements or material attractions. Из-за привлеченности материи, из-за посулов, которые нам сулит майя, человек не справляется с этой задачей, он не достигает совершенства на пути йоги. And if they don't become successful, then they take birth in the heavenly planets. Соответственно, если этот успех не достигнут, живое существо рождается на райских планетах. And then they'll take birth again in the earthly planets, where they will take birth in a Brahmana family. А после этого рождается на земле в браманической семье. Those who perform yoga for some extended period of time, then they will take birth. If they fail, they take birth immediately. They don't have to go to the heavenly planets. They'll take birth immediately to a family of Brahmanas or aristocratic family. Те же, кто практиковали йогу достаточно продолжительное время, тут же в следующей жизни родятся в браманической семье или аристократической семье состоятельного бизнесмена. Им не потребуется перед этим воплощаться, рождаться на райских планетах. So such birth is very rare in this world. Which birth? Taking birth in a family of righteous family or aristocratic family. Not everyone is taking birth in the Brahmana family. Not everyone is rich. Далеко не каждый рождается в браманической семье или в семье состоятельного зажиточного бизнесмена. It is easier to practice Krishna consciousness if you take birth in a Brahmana family or if you are rich. Если родился в браманической семье или если богатый, тогда гораздо проще практиковать сознание Кришны. It is easier to practice Krishna consciousness when there is no need for material necessities. Когда человек с материальной точки зрения ни в чем не нуждается, ему легче практиковать сознание Кришны. It is easier to practice Krishna consciousness where you're going to be brought up in a Brahminical family who's advanced in Krishna consciousness. Также гораздо проще практиковать сознание Кришны, если был воспитан в браманической семье. Just like Srila Prabhupada, he was born in a Vaishnava family, or Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was born in a family of Vaishnava. Шрила Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Такур родились в вайшнавских семьях. Because naturally they're very learned and well versed in the Vedas. И в результате они естественным образом стали учеными, стали хорошо знать Веды, хорошо знать священные писания. So in India there are many families of acharyas like this, but nowadays they become degenerated. В Индии есть много таких семей, которые происходят от того или иного ачарьи изначально, но в настоящее время многие из них из этих семей деградировали. Due to insufficient education and training, the children, those who took birth in a Brahmana family, they are not qualified to become Brahmanas also. Дети рождаются в браманической семье, но из-за того, что им не дают достаточного образования и обучения,
они оказываются неспособными быть браманами. But as Srila Prabhupada says, by the grace of the Lord, there's still some families. Тем не менее, Шрила Прабхупада говорит, пишет, что по милости Господа по-прежнему существуют такие семьи. Of transcendentalists, generation after generation. Семьи, где люди воспитываются и остаются трансценденталистами поколение за поколением. So he mentions that both of them and his spiritual master, they are very fortunate to take birth in such families. Шрила Прабхупада упомянул в соответствующем комментарии Бхагавад-гиты самого себя и своего духовного учителя и назвал и себя, и своего духовного учителя очень удачливыми, что им посчастливилось родиться в вайшнавских семьях. Yeah, in very early age they were brought up to take up Krishna consciousness. С самых ранних лет они познакомились с сознанием Кришны. It's like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He was trained right from the early age by his father Bhaktivinoda Thakur in publishing books. Бхактисиддханта Сарасвати Такур получил обучение от Бхактивиноды Такура еще в раннем детском возрасте, и это было связано с публикацией его книг. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that, yes, I'm not so much interested in the books that I'm studying in schools, but I read all the books practically of my father. Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Мне не так уж интересно было читать книги, которые мне приходилось читать, когда я учился в школе, но я с интересом и радостью прочитал практически все книги, написанные моим отцом». And due to his very knowledgeable and intelligent, and everything that he reads once, he will remember. Бхактисиддханта Сарасвати был очень разумным, просвещенным человеком, поэтому ему было достаточно один раз что-то услышать или прочитать, и он это тут же запоминал. Yes, this is how he is mentioning that. Yes, I learned from my father how to also publish books. Бхактисиддханта Сарасвати также сказал, что он научился у своего отца Бхактивиноды Такура тому, как издавать книги. Similarly, Srila Prabhupada, the founder of our movement, he mentioned a few times that his father would like him to become a Vaishnava. Точно так же Бхактивиданта Свами Прабхупада несколько раз упоминает в своих комментариях, в своих воспоминаниях о том, что его отец хотел, чтобы Шрила Прабхупада стал вайшнавом. That he would invite sadhus every day to their house, and he will ask these sadhus to bless him to become a devotee of Srimati Radharani. Гаур Маханде, отец Шрилы Прабхупады, приглашал разных саду к себе домой и у всех у них просил благословения. Он просил, чтобы они благословили его сына на то, чтобы он стал слугой Шримати Радхарани. So both of them were trained up right from the very early age. Таким образом, и Бхактисиддханта Сарасвати, и Шрила Прабхупада были обучены в сознании Кришны с самого раннего детского возраста. And later on, by the will of the providence, they met together. А затем, спустя какое-то количество лет, по воле провидения, они встретились. Yes, in text 43 of the Bhagavad Gita, 6th chapter. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life. And he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. И сейчас мы прочитаем текст из Бхагавад-гиты 6:23. 6:43. Окей, сейчас одну секунду, мы его найдем. Yes, this is the nature of transcendental activities is that when one performs such activities, is never a loss. Природа трансцендентной деятельности такова, что какой бы трансцендентной деятельностью человек ни занимался бы в прошлых жизнях,
Результаты и плоды этой деятельности живое существо никогда не утрачивает. Об этом говорится в Бхагавад-гите, текст 6.43. Тогда у потома Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Such activities are transcendental, and due to this, it just continues on into the next life. То есть это трансцендентная деятельность, и поскольку она трансцендентная, поэтому она и имеет продолжение в последующих жизнях. And wherever he left off from his present life, it continues on. If he's not able to become successful, it continues on next life, and he will continue on in due to the process. Все то, что было сделано и недоделано в прошлых жизнях, человек продолжает делать в этой текущей жизни. So we heard that story of King Bharat, the eldest son of Rishabdev, who also not be able to complete his perfection of yoga, and he took birth 3 times before he attained the perfection, the goal of life, going back home, back to Godhead. Все мы слышали историю о Махараджи Бхарате, старшем сыне Господа Ришабхадева, который тоже не смог сразу достичь совершенства в йоге, и прежде чем вернуться назад домой к Богу, ему пришлось родиться трижды. So King Bharat, that's why our planet is called Bharat Varsha. The demigods called our planet Bharat Varsha, which before is named Ilavrita Varsha. It is because of the greatness of King Bharat. Полубоги называют нашу планету Землю Бхарата Варшей именно из-за величия Махараджи Бхараты, который управлял ею в свое время. So yes, Bharat Maharaj, he was the emperor of the world also, but he gave up his kingdom at an early age, and he went to the forest to complete the perfection of yoga. Царь Бхарата был императором мира, и еще в молодые годы отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство. But somehow or other, he got diverted when there was a deer, a female deer, and she gave birth to a fawn. And Bharat Maharaj witnessed this, and he took care of the deer. На глазах Бхараты Махараджа олениха родила олененка, и Бхарата Махарадж взял на себя заботу об этом олененке и так или иначе отклонился от пути йоги. And while taking care of the deer, he became attached to the deer, and he was always thinking of deer all the time. Он заботился об олененке, привязался к нему, и в результате только о нем и думал. That at the time of death, he was calling the deer, he was looking for the deer, and he became deer next life. В момент смерти Махараджа Бхарата звал этого олененка, оглядывался повсюду, ища его, и в следующей жизни родился оленем. And then after becoming a deer, Maharaj Bharat, in the body of the deer, the same soul, he still remember what happened in the past, and he became careful this time. Махараджа Бхарата в следующей жизни жил в теле оленя. Это был он же, это была та же самая душа, и душа, осознающая, кем она была в своей прошлой жизни. И Махараджа Бхарата настроился на то, что ему нужно быть впредь осторожнее. And whatever education, training and knowledge that he acquired when he was an emperor, it continues on being in the body of a deer. Все то знание, все то образование, обучение, которое он получил, еще будучи царем, все это было при нем, когда он находился в оленем теле, то есть он осознавал все это. And then, after that, he took birth as in a family of a Brahmana. His name became Jadabharat. Потом, оставив это оленье тело, он родился в семье Брамана, и звали его на этот раз Джада Бхарата. And as Jadavarat, he remained, again, his knowledge, his intelligence was intact,
And so as not to be contaminated, he pretended to be deaf and dumb. Все то знание, весь тот разум, который у Махараджи Бхараты был, так при Джада Бхарате и оставался, и для того, чтобы не оскверниться, не получить оскверняющего общения и так далее, Джада Бхарата прикидывался глухим и глупым. That his family members, they think that he is just useless. Родственники считали Джаду Бхарату бесполезным человеком. So what they did is that his father thought that, well, he's really useless. Отец тоже сказал, да, действительно, совершенно бесполезный ребенок. That let him be just like a scarecrow, an alive scarecrow in their plantation. Пусть просто трудится на грядках. Scarecrow is like, like a dummy, whereby to avoid the birds eat the crops, then they will be there in the middle of the field. But this one is an alive one. Пусть работает на грядках, пусть работает в огороде пугалом. Обычно пугало делают, чтобы птиц отгонять, а тут тоже было пугало, но живое. So they left him there, give him leftover food, which is not even fit to be eaten by animals. И так он работал, Джада Бхарата, в огороде пугалом, и ему носили пищу, которую даже животные отказывались есть. But he did not complain. При этом Джада Бхарата не жаловался. But eventually he was being canvassed by the soldiers of a king who was passing by, because they need an extra person to carry the palanquin of King Rahugana. Так или иначе, мимо проходили стражники царя, и не взяли его в свой оборот, потому что им нужен был еще один носильщик для того, чтобы нести царский паланкин. And eventually he was carrying the king's palanquin, one of the carriers, and he was being careful not to step on any insects on the way. В результате Джада Бхарата стал одним из носильщиков царского паланкина. Он очень аккуратно шел, смотрел на землю, не желая раздавить ни одно насекомое, которое там ползало. That the king became disturbed. Царь перешел в беспокойство. And he was asking, who is the cause of this? What was the cause? So they figured out that it was Jada Bharat. He was stopping whenever he sees some ants or some insects on the way, trying to avoid not to step on them. И царь заволновался, он спросил, что такое, в чем дело, в чем причина? Причина того, что паланкин ровно не движется и трясется. И другие носильщики паланкина сказали, причина вот, это Джада Бхарата. Он постоянно останавливается и смотрит, как бы не наступить на насекомые на земле. Then eventually King Rahugana, after asking why you're doing like this, Jada Bharat replied very, very philosophically, very intelligently, and he found out, King Rahugana, he found out that Jada Bharat is a great transcendentalist. Царь Рахугана спросил у Джады Бхарата, почему он так поступает, и Джада Бхарата дал ему замечательный трансцендентный ответ. В результате этого Махараджа Рахугана понял, что перед ним великий трансценденталист. So here we can see by the activities of those who became who tried to follow the process in the yoga process, Krishna consciousness as well. If they became unsuccessful in this life, they will get rewarded in the next life to take birth in the family of an aristocratic family or in the Brahmana family, and they will be able to continue on to the process of Krishna consciousness. Вот это для нас пример того, как бывает, что человек не достигает полного успеха на пути йоги, и потом ему предоставляется возможность родиться в семье, ему дается такая награда, ему предоставляется возможность родиться в семье аристократа, бизнесмена или брамана и продолжить свой духовный путь. Automatically they are attracted to the process to continue on Krishna consciousness. У такого человека есть естественная привлеченность практикой сознания Кришны. Он
просто берет и продолжает дальше практиковать сознание Кришны. That's why we're talking about this the other day, that many take up to the process of Krishna consciousness is a continuation from their previous life. Именно об этом мы говорили на днях, в воскресенье. Мы говорили о том, что если кто-то встает на путь сознания Кришны, это означает, что он уже был на этом пути в своих прошлых жизнях. And some, because even though they don't have any previous experience in Krishna consciousness, but by the mercy of pure devotees of the Supreme Lord, they become attracted to join. Бывают другие люди, которых нету за плечами опыта соприкосновения с сознанием Кришны, но по милости преданных у них появляется желание присоединиться к движению сознания Кришны. Krishna consciousness is so attractive that even if one doesn't have any previous experience training in yoga or the process of spiritual life, bhakti yoga, he'll be attracted because of the nature of the Vaishnavas. They're always compassionate. Сознание Кришны настолько притягательно, что человек может привлечься им, даже не имея никакого в своих прошлых жизнях опыта практики йоги, практики сознания Кришны и так далее. И все это происходит потому, что преданные привлекательны. И привлекательны они потому, что сострадательны. So it is a nature of the Krishna consciousness movement to have this process available, give everyone the opportunity to take up the same process and make their lives successful. Такова природа движения сознания Кришны. Она заключается в том, чтобы каждому предоставить возможность принять сознание Кришны и увенчать свою жизнь успехом. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Yes. Два вопроса. Первый вопрос. У нас есть цикл 4 йог, да, разные йоги, и мы видим, как они проявляются на Земле. Распространяется ли влияние, допустим, Кали-йоги на все планетные системы Вселенной? Если да, то как это проявляется на высших планетных системах, там, на Сатья-йоге, на Божественном? So we have these 4 yugas, Satya Yuga, Dvapara Yuga, and so on. So it goes for the whole planet systems simultaneously. Like for example, now Kali Yuga on Earth planet. It means that on other planets also the same Kali Yuga. Yes. And the second part of the same question, how it manifests on our planet level of our planets, lower and higher. No, the Kali Yuga is more applicable in the earthly planets. Когда говорим про Кали-югу, то это в большей степени относится к планетам срединного уровня, то есть к Земле. It's very subtle in other planetary systems, and especially in the heavenly planets. What is subtle there? The effect of Kali Yuga. А что касается планет, высших планет, то там Кали-юга проявляется в гораздо более тонкой форме. It's like what's going on right now in the world. These are the symptoms of Kali Yuga. This pandemic, riots, protest. They don't have that in the heavenly planets. Вот, например, то, что сейчас происходит в мире, пандемия, протесты и так далее, всего этого на высших планетах нету. It's more applicable in our earthly planets, middle planetary systems. Это в основном проявляется на Земле, на планетах срединного уровня. Okay. И второй вопрос можно, да? Шрапапада в комментарии, да, где он говорит, что он родился в семье благочестивого брахмана, и он потом пишет, что чтобы стать чистым преданным в жизни, я помню, нужно родиться как раз в семье Вайшнава. Значит ли это, что наш путь в этой жизни мы достигнем уровня, и в следующей жизни все равно придется рождаться в семье Вайшнава, или можем сразу идти в духовность? So Srila Prabhupada says that in order to become pure devotee, one have to take birth in Vaishnava family. Does it mean that in our case, because we have another kind of birth, we obviously have to take birth again in Vaishnava family? No, or we can... no.
Нет, не обязательно снова рождаться. You don't have to. It's just easier to become Krishna conscious if you take birth in a Vaishnava family. Просто если в вайшнавской семье родился, тогда проще принять сознание 99% Кришны. of the members of Krishna consciousness movement, we didn't take birth in a Vaishnava family. 99% членов движения сознания Кришны в вайшнавских семьях не рождались. We took the process because of the mercy and compassion of a pure devotee. Мы приняли этот процесс потому, что преданные сострадательно к нам отнеслись. Those who took birth in Vaishnava families, they become acharyas. Те же, кто рождаются в вайшнавских семьях, становятся ачарьями. But even if you don't take birth in the family of Vaishnava, you can be still an acharya if you follow strictly the process. В то же время, даже если мы в вайшнавской семье не родились, все равно, если строго следуем процессу, можем быть и ачарьями. Kali Yuga, where is the Vaishnava family? But then, very fortunate are those who took the process, even though they didn't came from a Vaishnava family, then their children, their children becomes very powerful. Кали-юга на дворе, и днем с огнем не сыщешь вайшнавскую семью, но в принципе даже если сам не из вайшнавской семьи, но при этом появляются дети, то есть они, получается, уже в вайшнавской семье рождаются, то вот эти дети могут быть очень могущественными. And their children's children, they'll become so powerful. А если это дальше продолжится, вся эта генеалогия, дети, детей, 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 то тогда эта сила будет только нарастать. Provided they continue on the process, be trained up, and cultivate transcendental knowledge. При условии, если они все будут следовать этому процессу сознания Кришны и будут развивать знания в себе. Окей. Окей. А из-за чего человек приостанавливается в своем стремлении достичь совершенства, и как он может возобновить это стремление? What stops a devotee to be determined on path of devotional service of Krishna consciousness, and how can it be rectified? You become neglectful, you become attracted by material energy. Это происходит из-за того, что преданного привлекает материальная энергия, и также от того, что он становится пренебрежительным по отношению к духовной практике своей. Just continue on, even though you become attracted, continue on serving the Vaishnavas, don't commit any aparads. Даже если что-то материальное привлекает, все равно нужно продолжать служение, нужно служить вайшнавам и избегать вайшнава-апарадх. Especially Vaishnava Parad. Избегать апарадх, особенно вайшнава-апарадх. Be always in the association of devotees. И нужно всегда находиться в обществе преданных и в общении с преданными. Then you'll be corrected. И тогда преданные нас поправят. You'll be inspired to И continue вдохновят. on. Don't stop. И вдохновят на то, чтобы мы продолжали следовать и не останавливались. Из чего слагается мотивация на духовном пути? Из чего слагается мотивация на духовном пути? What are the ingredients of one's motivation to continue follow the spiritual path? Well, you have to be enthusiastic. Надо, чтобы был энтузиазм. It says, Utsahan nishchaya daryat tat karma pravartanat. You should be determined. Нужно быть уверенным, решительным, точнее. Should be always eager to associate with the devotees. Нужно, чтобы всегда было желание общаться с преданными. Read Srila Prabhupada's books. Надо читать книги Шрилы Прабхупады. Chant Hare Krishna Mahamantra. Повторять Харе Кришна Махамантру. Serve the Vaishnavas. Служить преданным. It's a complete package like that. Вот это будет полный комплект всего того, что нужно делать. Okay? Окей. Окей. Окей.
О, Махарадж, I don't have any questions in this chat. Преданные из интернета, пожалуйста, задавайте вопросы в чат, если они у вас есть. Мы с радостью на них ответим. Maybe you have questions? No. Да. Вопрос такой. Где в Бхагавад-гите говорится о минимальном уровне, стандарте, духовного развития, чтобы вернуться обратно домой к Богу? Потому что много там сказано, и время жизни короткое, потом чтобы был какой-то ориентир, что минимум этого. So our life is short. What are the minimum requirements to go back to home to go back home to Godhead according to Bhagavad Gita? Is there anything in Bhagavad Gita regarding this? Manmana bhavamad bhakto madhyaji namaskaru. Always think of Krishna. Offer your obeisances to Krishna. Нужно всегда о Кришне думать и предлагать ему свои поклоны. Never forget Krishna. И никогда о нем не забывать. If you're always thinking of Krishna and you don't forget him, you may die anytime. You'll go back to Godhead. Если всегда о Кришне помним и никогда о нем не забываем, можно тело оставить в любой момент и вернешься к нему. And the easiest way is to chant Hare Krishna all the time, without any offenses, attentively, sincerely. Самый простой способ всегда помнить о Кришне — это повторять внимательно, искренне и без оскорблений Харе Кришна Махамантру всегда. That is the easiest path. Это самый простой способ. Yeah. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Harirnam, 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 Aibakevalam, Kalona Stevana Stevana Basti Katir Anyata. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал эти слова. So whatever we do, should we always try to keep chanting, even without our beads, in the topmost within our mind. Поэтому, чем бы мы ни занимались, нужно всегда стараться воспевать, можно и без четок, а самый высший уровень воспевания, когда мы можем воспевать в уме. This is why Haridas Thakur, he was made the Acharya, even though he was born in a Muslim family, because he was always chanting the holy name. Advaita Acharya and Lord Chaitanya Mahaprabhu understood that he is the perfect example in chanting the holy name. Харидас Такур родился в мусульманской семье, но Шри Чайтанья Махапрабху и Адвайта Ачарья поняли, что он идеальный нама-ачарья, ачарья святого имени, потому что он всегда повторял Хари Кришна Махамантру. He was not born in a Vaishnava family, but he was always absorbed in hearing and chanting the holy name. That's why he was accepted as the Acharya for chanting the holy name. Харидас Такур родился в мусульманской семье, но всегда повторял Хари Кришна Махамантру, поэтому он был назван Нама-ачарьей. Setting good examples for others to follow like us. И это очень хороший пример, которому все мы можем следовать. Anything else? Есть ли еще вопросы? В Дамадарашке поется, что Господу нравятся отношения с преданными, которые лишены всякого благовения и почтительности. В то же время в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите, очень часто упоминается планета Вайкунтхи, ну как некая область, ну как некая общая, да, то есть что цель попасть на Вайкунтху, вернуться. Но на Вайкунтхе мы знаем, да, и я читал недавно, что на Вайкунтхах отношения они не лишены этой благоговения и почтительности. Там все знают, что Бог это Бог, все его почитают, и есть дистанция. Вот наша, ну как бы, сказать, наша медитация, что ли, должна идти выше Вайкунтха, или это просто не наш уровень, и мы просто не должны об этом думать? The question is regarding the Madhava-Murari prayers. In these prayers, it is said that Supreme Lord appreciate more the prayers when these prayers are not with reverence, with Aishwarya Bhav and so on.
And at the same time, when we're speaking about Vaikunthas, in Vaikunthas the Aishwarya Bhav is dominating. So what should be our meditation? And this Damodarashtaka prayers is according to our level or not? Should we meditate on level which is beyond Aishwarya Bhav, beyond Vaikunthas, ordinary Vaikunthas, or what? What should we do? In the beginning, we have to worship the Supreme Lord with awe and reverence. Поначалу нам нужно совершать свое поклонение, служение Верховному Господу с благоговением и почтительностью. There are two parts of sadhana bhakti. Vaidhi sadhana bhakti, following rules and regulations, and then there is the raganuga bhakti, spontaneous love towards the Supreme Lord. Процесс садхана бхакти делится на две части. Ваидхи садхана бхакти, когда мы служим, следуя правилам и предписаниям, и рагануга садхана бхакти, когда то же самое служение преданный совершает движимой спонтанной любовью к Господу. Mother Yasoda doesn't know Krishna is God. She doesn't have realization. Маме Ишоде не было ведомо то, что Господь Кришна верховная личность Бога. But she loves Krishna more than her dear life. Но любила она Кришну сильнее собственной жизни. So she was trying to punish him out of her love. Именно из любви она и хотела его наказать. So that he will not get into trouble and grow up as not proper behaved personality. Наказать, чтобы не получилось так, что Кришна был воспитан ненадлежащим образом, из-за этого у него дальше в жизни возникли бы какие-нибудь проблемы. No, we cannot worship the Supreme Lord like that, as thinking that He is our child. А мы поклоняться Господу с идеей о том, что Он наш ребенок, не можем. But the main lesson that we should learn from the Damodarastakam Leela, Damodar Leela, is that our effort and the willingness of the Supreme Lord to be bound by our love, this creates the binding, good relationship, loving relationship between the devotee and the Supreme Lord. Главный урок, который мы должны усвоить из молитвы Дамодараштаки, это то, что эти любовные отношения между Верховным Господом и Его преданным возникают, когда со стороны преданного есть усилие в служении, а со стороны Господа есть это добровольное желание, чтобы преданный связал его своей любовью. That loving relationship between the Supreme Lord and the devotees together, there is a reciprocation. Отношения между Верховным Господом и Его преданными взаимны, то есть обоюдны, есть взаимообмен. That without the endeavor of the devotee, then Krishna will not reciprocate. Если мы не будем совершать свои усилия, то Господь не отзовется. But that endeavor should be genuine and very sincere. Это должны быть очень искренние, реальные, настоящие усилия. Then Krishna will reciprocate accordingly. Тогда Господь ответит нам взаимностью в соответствии с этим. So in the beginning, we don't do like that, spontaneously thinking that, oh, Krishna is my son, or Krishna is my friend, or Krishna is like my lover. It should be Krishna is my master. На начальных этапах духовной жизни у нас нет таких спонтанных мыслей о том, что Кришна мой ребенок, или мой возлюбленный, или мой друг. И нет, идея должна быть такая, что Кришна мой господин. Okay. It's like worshipping the deities also. Even though there's a Radha Krishna deities, but we don't worship the deities in the platform of that they are Radha Krishna, but in the mood we worship them of Lakshmi and Narayan. Точно так же мы делаем, когда поклоняемся божествам на уровне Ваидхи Садана Бхакти. Мы воспринимаем божества Шри-Шри Радхи Кришны не как Шри-Шри Радху Кришну, а поклоняемся в таком умонастроении, как если бы это были бы Лакшми Нараяна.
Should be always, even Gornitai, even though they're very merciful, we still have to worship them with awe and reverence. И божествам Шри Гаур-Нитай тоже нужно поклоняться почтительно и благоговейно, несмотря на то, что они очень милостивы и сострадательны. Only in the topmost platform that they worship the Supreme Lord like their son or their friend, just like this deity of Bamsidas Babaji. Sometimes he will scold, he will get angry to the deities, he will not feed the deities. Преданный может поклоняться божеству как своему другу или как своему сыну, только когда достиг высочайшего уровня преданности, как, например, Вамшидас Бабаджи, иногда ругал свое божество, иногда наказывал, не кормил его. He will say, "Today you will not eat." Так прямо и говорил: сегодня есть не будешь. No, we cannot do that, isn't it? А мы так делать не можем, We правильно? have to offer them 6 times of foodstuffs every day. Нужно их кормить 6 раз в день, подносить им блюда But разные. then the next day, Bamsidas Babaji will feed them like big feast. А в другой день Вамшидас Бабаджи устроил роскошный пир для своих божеств. So we cannot be like that. А мы так себя вести не можем. We cannot imitate those great personalities. Не можем подражать этим великим личностям. Okay. Anything else? Окей, есть ли еще вопросы? No questions there? Yes, no questions, Maharaj. One more. Давайте. Okay, one more. Давайте. По поводу Санатаны Госвами, то есть он там тоже к божеству так относился, что он говорил, мне некогда там тебе готовить, мне надо книги писать. То есть это, как понимать такие отношения? Oh, how we can understand the relationships between Sanatana Goswami and his deity when Sanatana Goswami told his deity that I'm not going to worship you because I have to write my books. No, I didn't think he said that. Он так не говорил. He said that? Actually, he told, as I remember, that I cannot put salt on chapati. Yes. They can talk. They have relationship. They can hear Krishna because their heart is pure. If your heart is pure, you can hear Krishna talking with you. У Санатана Госвами чистое сердце, поэтому у него возможность была слышать, что ему Кришна говорит. То есть, когда сердце чистое, можно напрямую с Господом общаться. They reciprocate И when you Господь, talk to them. то есть, говоришь с Господом, сердце чистое, говоришь ему что-то, он отвечает. You can hear the Paramatma, the super soul, also. What the super soul is telling you what to do. Когда сердце чистое, тогда можно слышать Параматму. Параматма нам говорит что-то, мы слышим, что она говорит. That's why it is very important in the very beginning to control the mind. When the mind is controlled, the senses is purified, then we can hear Поэтому, Paramatma. когда мы начинаем нашу духовную жизнь, очень важно контролировать свой ум, потому что благодаря контролю ума очищаются чувства, и так постепенно происходит очищение, и когда оно достигнуто, то тогда можно слышать Параматму. We make decisions based from their dictations. Whose dictations? Paramatma. И тогда можно будет принимать решения на основе того, что нам говорит Параматма. Okay. Окей. Hare Krishna. Хари Кришна. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai Gaur Premanande. Хари Кришна. Hare Hare.